到底是什么原因让这位母亲如此愤怒，竟当场失态让台上的儿子打死对手？只因台上的韩国选手是汉奸。这个嘚瑟出场的家伙名叫贝泰元，小时候去了一次韩国，就深深的爱上了泡菜，从此便立志成为一名韩国人。为了加入韩国国籍，这家伙可谓是煞费苦心，一边高呼爱我中华，一边大喊大韩民国万岁，三番五次诋毁中国，还说韩国功夫是中国功夫的祖宗。为了讨好韩国人，表示韩国泡菜是世界上最美味的食物。你这良心可真是让狗吃了，两面三刀的嘴脸实在令人厌恶。然而泡菜们就喜欢他这样的汉奸走狗，欣然同意了他的移民。从此之后，这家伙更加放飞自我，这一次更是代表韩国回国踢馆。此等数典忘祖的败类，当即就引起了中国勇士的愤怒。广西郎兵后裔蓝善腾主动请缨，是要剿灭汉奸，为国争光。他的母亲千叮咛万嘱咐，只许赢不许输，能打死绝不留活口，并亲临现场监督蓝善腾。话不多说，让我们一起进入比赛，看蓝善腾如何在擂台上铲除汉奸。黑白短裤就是汉奸走狗贝泰元，红色短裤爱国小伙蓝善腾。蓝善腾一上来就表现出强烈的进攻欲望，实在是被这个吃里扒外的汉奸气得够呛。移民没人拦你，但你不能对祖国说三道四。中国人最痛恨的就是这种无耻小人，大家能忍着让你站上擂台，已经是慈悲为怀了。从现在开始就接受蓝善腾的重拳洗礼吧。拳头这边线路也好，漂亮。打得特别坚决，蓝善腾真的不得不夸一下蓝善腾，打得很坚决。来自这个深圳胜利人和，胜利人和在中国国际圈还是一个非常大的一个团体。就感觉这一拳就我既然出来你就跑不了，就当那坚决点。贝泰元突然的踢裆让蓝善腾措手不及，这家伙去了2天韩国，别的没学会，倒是把韩国人那下三滥的竞技精神学得炉火纯青。好在蓝善腾年轻力壮，这点小手段还不足以给他造成实质性伤害，不过这也更加坚定了他打死狗汉奸的信念。你看这个贝泰元长相猥琐中风头，咋看咋不顺眼。小编认为打汉奸就不能手下留情，必须将他打痛打服才能长记性。蓝善腾赢了！其实，在这一拳之前的那个后手啊，应该就已经打到了，然后紧接着一个前手的平砍正中下方。随着裁判终止比赛，贝泰元输得一塌糊涂。他还以为吃了泡菜能变身泡菜战神，可中国勇士的拳头却给他狠狠上了一课。此刻他最应该感谢的是这个裁判及时出手，否则蓝善腾绝对会将他打废。小伙子真是好样的，酣畅淋漓啊！重拳重击。衣服，很有潜力的一位运动员，2003年出生的，中国今年刚刚20岁，恭喜！让我们再来看一下精彩回放。蓝善腾最后这2拳真是势大力沉，直接将贝泰元打得瘫倒在地，怀疑人生，估计是当场被打成了脑瘫，实在是太解气了。最后让我们恭喜蓝善腾干脆利落的 KO 汉奸，拿下比赛胜利，为国争光。要说打汉奸最狠的中国勇士，那当属吸血魔李景亮。在他早期的一场比赛中，一个旱地拔葱摔断台湾选手的脖颈，而他之所以如此暴躁，就是因为对手竟认日本人当爹。此人是来自中国台湾的刘家鹏，从小就被寄养在日本，受到了日本文化的严重侵蚀，不仅认教他空手道的日本人做干爹，还侮辱中国武术根本不入流。回到台湾之后，直接加入了台独团伙，时时刻刻都在肆意抹黑大陆。如果说中国人痛恨日本侵略者，那对吃里扒外的汉奸就恨入了骨髓。硬汉李景亮当即向其发起挑战，是要在擂台上给他狠狠上一课，告诉他当汉奸是什么下场。 I'm lady, who are you？ 话不多说，让我们直接进入比赛，欣赏李景亮暴打汉奸的名场面。戴蓝色拳套的是李景亮，另一边红色拳套是汉奸刘家鹏。这场比赛在赛前就备受瞩目，当时李景亮只有22岁，很多人把他看成一个初出茅庐打拳不错的小将，但这场比赛过后，他让所有人看到了什么叫残暴。Feels faster, and I gotta say, he looks better at this way. He does look stronger. Lee in the black tights will make the ladies happy. And Liu, the camouflage and black shorts. 面对刘家鹏的下前抱摔，李景亮小手一掏拿到了断头把位，随后更是直接盘坐在对手的腰上，重心后仰往下一拉，当即就要扭断汉奸的脖颈。这一套裸脚动作行云流水，难怪会被人冠以吸血魔的名号。
此时的刘家鹏双眼发黑，拼命挣扎，仿佛看到日本干爹在向他招手。In the hold. Lee What a takes it down. surprise. What a surprise. I know, although he's got a stand-up background, Lee has been working with expert jiu-jitsu coach Rui Menezes. What Leo's got to do is put his hand over the head and shoulder of Lee, keeping the pressure on his face. If Lee can push away with his legs, he can cinch up the choke and finish the fight. Boyle will be resting with pride. He's just there, centimeters away from his protege. If he can make this one stick. And Leo's got it. Well done from the Taiwanese. One thing 要不是裁判出手相助，刘家鹏估计真的要被勒断脖梗。从他轻飘飘的走路姿势就不难看出，此刻正处于大脑缺氧、头晕眼花的状态。一开局就逢此大难，接下来的比赛只会更加艰难。在裁判的指挥下，两人回到擂台中央，以同样的姿势继续比赛。虽然李景亮身处下位，但他对待汉奸的方法简单粗暴，直接抬起45码的大脚丫子，狠狠踹在刘家鹏的脸上。Well, I know a little bit about him. In fact, I've also trained with his opponent, Lee. And I would say definitely the grappling advantage should go to Lee, although he was caught in a tight situation just recently. The striking advantage... I'm sorry, did I say the grappling advantage goes to Leo, the striking advantage goes to Lee. Good knee there from Leo. We know Leo likes chicken feet. We saw him munching on them for dinner last night. So I was expecting a bit of dancing. 刘家鹏不仅从小练习空手道，而且还练了10年的柔道。此时他压在上位，伺机而动，想要过腿达到骑乘的目的。然而李景亮力如蛮牛，抱住对方的腰，用力一顶，身体顺势一扭，翻身的同时也将刘家鹏撂了出去。至此他完成了下位的逃脱。只可惜刚出龙潭又入虎穴，手臂还是被刘家鹏牢牢锁住。这个把位是非常有机会施展十字固的。然而李景亮接下来的表现彻底震惊了现场众人。 He's just too strong. Hit by a power. Man, it's got to hurt. Now Lee's in trouble. Lee's got stuck in a triangle. Can he take it? Oh, gutsy effort from Liu underneath. Triangle. The triangle lock is open now. Lee is not in so much danger. He's not being choked anymore. This is a very technical fight so far, Vaughn. Yeah. It's got to be punishing though on the body there. Dropping from a height like that for Liu. You hear local Kowloon grappling phenom Frankie in the corner telling Leo to let go of the choke. Determined though, isn't he? Oh, it's back in. Really needs to stand up and get up in his position. Goes to some mileage and 看了李景亮的表现，才彻底理解“力拔山兮”这个词语的真正含义。这一招旱地拔葱险些砸断刘家鹏的脖梗，随后景亮抡起铁拳疯狂砸击，直接打得这个狗汉奸龇牙咧嘴。裁判急忙上前终止了比赛，而李景亮也急忙上前询问刘家鹏的伤势，打你是恨铁不成钢，关心你是念及同胞情谊。不得不说，李景亮真是格局拉满。 behavior there from the Chinese fighter. Well, what do we rate? Do we rate his looks? 最后，恭喜李景亮通过炸弹摔 KO 刘家鹏，拿下比赛胜利的同时，也捍卫了中国功夫的荣誉。让我们再来看一下精彩回放。老话说得好，本是同根生，相煎何太急。其实李景亮并不想下手这么狠，实在是台湾选手欠收拾，就像那屡教不改的儿子一样，不把他打痛，永远不懂老父亲的用心良苦。以上就是本期视频全部内容，各位老铁对此有什么看法？欢迎在评论区留言讨论，咱们下期再见。